Всем привет, с вами Элизабет, и мы с вами продолжаем прохождение игры Vampyr. Я прокачала нашего Джонатана, также я улучшила наш меч один, и у нас многие жители, которые были больны, они нас вылечились. У нас сейчас полностью два здоровых района в городе. Это порт и Пембрукская больница. Есть несколько больных в Уайтчепеле, которых я потом позже вылечу. Сейчас мы с вами попали в кабинет отца Джонатана. И здесь мы получили новое расследование, которое можно выполнить, проходя основной сюжет. Мы сейчас с вами отправляемся к Венере, к жене нашего друга, через дом которой можно попасть на место одного из расследований. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Данный персонаж на сюжет никак не влияет, поэтому с ней разговаривать мы уже не будем. Мы сейчас сразу отправимся к Венере. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now.
And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Goodbye for now. Осмотримся в доме Венеры, потому что здесь можно найти коллекционную записку. А нам они нужны будут в конце для одного из расследований. Ну, а сейчас мы с вами перемещаемся на место No расследования. invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Blood. I should follow the trail. Так мы и делаем. Идем с вами по кровавому следу. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. Dear cousin. Are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy.
I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Ну, а теперь осталось только поговорить с Шарлоттой. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Сразу поменяем наш старый кол на тот, который нам дала Шарлотта. И теперь мы уже с вами отправляемся в сторону нашего расследования. Are you leech spider? Get their weapons ready! Filthy piece of shit! Eat this! В этом павильоне мы сейчас с вами находим последнюю, четвертую записку Брайля, которых мы давно уже собираем. Плюс здесь нас сейчас ждут еще парочка охотников за вампирами.
This is Braille. I Мы need нашли someone с who вами can read последнюю, this. четвертую записку. И теперь, когда мы будем в Уайтчепеле, то мы сможем посетить последнего персонажа, которого мы еще не были, для того, чтобы поговорить с ним на эту тему. Также мы еще сейчас здесь продолжим расследование, которое нам дал наш лондонский гурман. A restaurant where the guests are blindfolded before Мы being сейчас seated. к нему вернемся, расскажем про ресторан, и расследование у нас с вами будет завершено, после чего мы с вами отправимся к одному из источников инфекции. Good evening, Dr. Reed. A great night, what? I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frites that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Подкрепимся крысами. Кровь нам сейчас понадобится, а тратить сыворотки не особо хочется сейчас. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I have this thirst for blood. Мы с вами добираемся до первого источника инфекции. Внимательно сейчас осматриваем весь дом для того, чтобы понять, в чем же здесь причина инфекции. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage.
He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Вот он и первый наш источник инфекции. Это скали. Стоит заметить, что теперь скали женщины намного сильнее, чем скали мужчины. Плюс женские скали могут плеваться ядом. Вот как она сейчас это делает. Что делает их очень опасными. Плюс, когда они умирают, они взрываются. Что тоже наносит очень большое отравление и очень большой урон нам. Поэтому аккуратненько стараемся не попадать под яд. Я ее потеряла. А теперь убегаем подальше. Ну, а теперь мы можем здесь осмотреться. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Support the equality between men and women. Пока мы пошли в эту сторону, сразу отопрем дверь для того, чтобы нам быстрее было проходить в сторону Пемброкской больницы и дома Элизабет.
И сейчас нам остается с вами уничтожить второй источник инфекции. Women of all countries unite! That building is under Наша quarantine. дорога ведет в ту Could this be what сторону, I'm looking for? но напрямую мы попасть не можем, поскольку здесь все перекрыто. Мы сейчас с вами будем обходить дворами, так скажем. Нас сейчас здесь ждет женский скаль и ужасный зверь, поэтому очень аккуратно и осторожно с ними разбираемся. С ними мы разобрались. Мы с вами отправляемся на второй этаж в доме, для того, чтобы через него попасть уже на ту сторону, куда нам нужно. Нас здесь сейчас ждут скали. Снова. Их здесь, по-моему, 4 должно быть. Да, вот женщина. 1 бродячий скаль, 1 мигающий скаль и 1 будет внизу. Ну что ж, осталось нам совсем чуть-чуть уже. Нам нужно попасть вот в этот дом. Но у нас с вами здоровье пока не позволяет сразу пойти туда. Потому что там нас ждут 2 очень вредных скаля. Поэтому мы сейчас восстановим наш запас крови полностью и здоровья, чтобы уже спокойно мы могли отправляться с вами в дом с источником инфекции. This is despicable. I
for blood. Сложность их в том, что их двое. Одна из них женщина, которая плюется ядом. Она также может перемещаться, телепортироваться. Поэтому здесь достаточно сложно с ними справляться. Приходится быть очень внимательным. Лучше всего сначала разобраться с одним скалем, а потом переключаться на другого. Так, все. С одним разобрались. И теперь переходим ко второй. И отбегаем. Ну что ж, со скалями мы здесь разобрались наконец-таки. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting. Дальше наш путь ведет к Дорис Флетчер, к ее театру, который у нас находится рядом с домом Элизабет. Мы сейчас с вами отправимся, спасем одного из жителей и заодно возьмем воду для нашего цветочка в больнице. Охотника мы пока постараемся с вами сохранить живым.
сейчас скажу, почему. Я здесь люблю использовать одну хитрость. Здесь для того, чтобы спасти человека, нужно справиться с вампиром. Вот он. Вампир теневой. И здесь хорошо использовать охотников в качестве помощника для борьбы с этим вампиром. С вампиром разобрались. Теперь спокойно заберем нашего гражданина испуганного. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reed, since it is the most precious thing I possess. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Теперь он у нас с вами в безопасности. Заодно собираем еще одну коллекционную записку. И теперь забежим в дом напротив. Заберем воду. Fresh water. As long as it's not holy water, I may find some use for it. Воду для нашего цветочка мы забрали. Осталось только вернуться в больницу, чтобы полить наше растение. И спустя 3 дня наше растение оклемается. На этом я закончу. Всем удачи, всем пока и увидимся в следующей серии.